enter into the fold. But here you can see these are villi. This is submucosa. This is submucosa, and this is muscularis mucosa. These are absent in the villi. Absent in the villi. Villi are finger-like, but fold is not finger-like. Fold is not finger-like. This is different. Here, this is fold. This is fold. This is another fold. So, this is colon, large intestine, part of colon. Here you can see this one submucosa. This one submucosa. These are intestinal gland. These are intestinal gland. These are intestinal gland. If we give the cursor in this place, this is cursor. Black color. This is sorry. This is cursor or indicator. When we give the indicator in this place, you have to write down. This is submucosa of colon. Submucosa of colon. At first, you have to write down the number of the sample. Sample number 2, column 2, identifying point. Number 3, organ. Number 1, sample number, microscope number 2 or 1. Then you have to write in the exam in the column 2 the identifying point. Identifying point, submucosa. Organ, colon. Organ, colon. If we give the cursor in this place, you have to write muscularis externa. Muscularis externa. These are muscular layer. Muscular layer. And this one adventitia. This one sorry, serosa. In case of colon, serosa. In case of trachea, adventitia. So another one. আমাকে ফোল্ড থেকে এটা শনাক্ত করব হ্যাঁ ফোল্ড থেকে শনাক্ত করবা যে এটা আমরা দিলে লার্জ ইন্টেস্টাইনে শুধু কোলনই দেব অন্য কোনো অর্গান দেব না আচ্ছা ওকে ঠিক আছে স্যার ইন কেস অফ লার্জ ইন্টেস্টাইন এই দেখো এটা তো সাবমিউকাস সাবমিউকাসে কি থাকে ব্লাড ভেসেল থাকে তাই না লিম্ফ ভেসেল থাকে তারপর কি থাকে নার্ভ প্লেজাস থাকে এটা হচ্ছে কি সাবমিউকাস আর যদি এইখানে দেয়া থাকে কি লিখবা গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড অথবা লেমিনা এপিথেলিয়া লিখলেও হবে তাই না লেমিনা এপিথেলিয়া সরি গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড ইন্টেস্টাইনাল গ্ল্যান্ড দিস আর ইন্টেস্টাইনাল গ্ল্যান্ড then tongue this on tongue okay this on tongue we know that the lining epithelium is covered with keratin this is lining epithelium with keratin. And the major identifying points for the tongue, multidirectional skeletal muscle presence. Multidirectional skeletal muscle presence. Here you can see these are multidirectional skeletal muscle. This is tongue, okay? Here you can see multidirectional muscle, transverse, okay, transversely directed. This one transversely directed. Here obliquely directed. These are obliquely directed. Obliquely directed. Here you can see this one longitudinal direction of the skeletal muscle. If I give the indicator in the longitudinal muscle, longitudinal direction of the skeletal muscle, you have to write the longitudinal skeletal muscle in tongue. This one oblique, this one transverse. This one transverse. This one oblique. Okay. We know the lumen is covered with the lining epithelium of the lumen is covered with luminal papillae. These are luminal papillae. Here's no muscularis mucosa enters into the luminal papillae. If in case of reticulum, you can see here the these are reticular fold. These are reticular fold. Long fold of reticulum.
Here you can see these are muscularis mucosa presents. These are muscularis mucosa, smooth muscle of muscularis mucosa. But here absent muscularis mucosa. This one reticulum. Here you can see this one ruminal fold. This one ruminal fold. In the ruminal fold, you can see the muscularis mucosa. These are smooth muscle, muscularis mucosa. So this is reticulum. Ruminal fold presents in the muscularis mucosa. The figure of rumen papillae. Okay, these are ruminal papillae. Ruminal papillae. Here is absence of muscularis in the ruminal papillae. Absence of muscularis mucosa. Omesum. Leaf-like. Lamina. Leaf-like lamina. These are, you can see here also, these are leaf-like lamina. Okay, leaf-like. This one. Omesum. Here you can also see this layer, lamina muscularis, extending from the inner circular smooth muscle. This one, okay, inner circular smooth muscle. Inner circular. Here you can see inner circular outer longitudinal. Tunica muscularis. This one tunica muscularis. Here from this one lamina propria. Okay, these are leaf-like structure, leaf-like lamina presents in the omesum. Okay. Another one, the goblet cell. We know the number of goblet cell large in amount in the rectum. Large in amount in the rectum. This is the lumen of the rectum. This is the lumen of the rectum. So this is lining epithelium. This is lining epithelium. Here you can see this is goblet cell. This is goblet cell. Unicellular goblet cell secretes mucus. This one goblet cell. This one goblet cell. Okay. If we give the indicator here, you have to write goblet cell. You have to write goblet cell. Okay. দেখছো সবাই গবলেট সেলটা দেখছো? পিছনে যারা তারা তো কিছু রেকটাম দেখছো সবাই? That yellow part rectum. This is lumen, the passage of stool. Okay. Sir, এটার কথা বলছেন। জি এটা Goblet cell. গবলেট সেল, এটাও গবলেট সেল। স্যার মার্কিং এর সময় লোকেশন মানে গবলেট সেলের প্রথমে গবলেট সেল লিখতে হবে ইন্ডিকেটরে, যদি স্যার গবলেট সেলে দেওয়া থাকে ইন্ডিকেটর গবলেট সেল লিখে তারপরে লোকেশন কোথায় পাওয়া যায়? হ্যাঁ, রেকটাম অর্গান হচ্ছে রেকটাম, নেম অফ দ্য অর্গান রেকটাম, আইডেন্টিফাইং পয়েন্ট গবলেট সেল। Another one. Next. Here you can see these are gastric gland, parietal cell, pyloric gland. Okay, different types of gastric gland. These all are glands. These all are glands. These all are glands. Gastric gland. These all are gland. Okay. This is muscularis externa. Okay, this is adventitia. Here other layers, that means lamina, epithelia washed out during processing of the slide, washed out. This is lamina propria where presents
are presents intestinal, sorry, gastric gland. Different types of glands. If we give the indicator here, you have to write down the gastric pit. Gastric pit. This one gastric pit, gastric pit, gastric pit. Okay. These are gastric gland. Okay. These all are Gastric gland. Gastric gland. These are gastric pit. These are gastric pit. As you can see here, gastric pit. These are gastric gland. Okay. And the layer, this one submucosa. This one submucosa. The white area. হোয়াইট এরিয়া সাবমিউকোসা Submucosa. ওকে স্যার এখানে তোমার হচ্ছে দেখো ব্লাড ভেসেলগুলি এই যে দেখা যাচ্ছে যে দিস আর ব্লাড ভেসেল, দিস আর ব্লাড ভেসেল। If I give the indicator here, you have to write down ব্লাড ভেসেলস ওকে। দিস অন সাবমিউকোসা, যেখানে ব্লাড ভেসেলগুলি থাকে যে দেখো আর্টারিওল, ভেনিউল, হ্যাঁ, দিস আর আর্টারিওল, ভেনিউল। ওকে। ওকে স্যার যেটা একদম সাদা দেখা যেত ওইটা দিস আর ইনার সার্কুলার। হ্যাঁ জি জি, এটাই তো সাবমিউকোসা। জি স্যার ঠিক আছে। আর যেখানে গ্ল্যান্ডগুলি থাকে সেটাকে কি বলে? গ্ল্যান্ডুলা গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড যে এরিয়াটা থাকে সেটাকে কি বলে? লেমিনা প্রোপায়া। লেমিনা প্রোপায়া। লেমিনা প্রোপায়ার নিচের দিকে যেটা, সেটা মাস্কুলারিস মিউকোসা। এই যে লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে মাস্কুলারিস মিউকোসা। এই লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে মাস্কুলারিস মিউকোসা। You have to zoom the figure and see clearly, okay? Or in the microscope, you change the লেন্স lens 4x or 10x. From the 4x, you have to change 10x 10x to see the figure clearly. Do you know villi? These are finger-like. Projection. These are finger-like projection. These are finger-like projection. These are villi, and the wall of the villi contains microvilli. These are villi. Wall of the villi contains microvilli. These are microvilli. As like hair-like, okay? here looks Tiny hair-like. These are here you can see. These are intestinal gland. These are intestinal gland. Here you can see these are intestinal gland. Okay. This one submucosa. This one submucosa. Venule, arteriole. Okay. okay This one muscularis externa. Internally inner circular, externally outer longitudinal. And then serosa. There are two portions, or there are two types of cells in the pancreas. Exocrine portion, endocrine portion. In the exocrine portion, acinar cell presents. When the acinar cells presents in the clump-like or cluster-like, then it is called acinus. And another type of cell, this is endocrine cell. These are islets of Langerhans. Okay, these are islets of Langerhans. Islets of Langerhans scattered throughout the pancreas. These are islets of Langerhans, islets of Langerhans, islets of Langerhans. Islets of Langerhans consists of three types of cells: alpha, beta, and delta. Okay, here you can see this one pancreas. We want to see the islets of Langerhans. These all are acinar cell. Okay, these all are acinar cell. cells. Here you can see this one islets of Langerhans, this one islets of Langerhans, this one islets of Langerhans. white spaces sir হ্যাঁ, যেটা লেস স্টেনিং, দেখো এগুলো যেগুলো ডিপ কালার নিচ্ছে, ডিপ স্টেনিং, এগুলো কিন্তু সব এসিনার সেল। আর দিস এরিয়া আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারাস, দিস এরিয়া আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারাস। দেখো হালকা কালার না এই জায়গাটাতে, দেখো এই যে এরকম, এই যে দেখো you can see here these are all are deeply staining and light stain here, light staining here. These are islets of
Langerhans. If we give the indicator here or here, you have to write islets of Langerhans. Organ Pancreas. If I give the indicator here, acinar cell, Organ pancreas. pancreas. ফাঁকা বলতে এসিনাস কোনটা? হ্যাঁ, এক কথা আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স এর বাইরে যে সেলগুলি সবগুলি তো তোমার Acinar cells. এসিনার সেল, তাই না? জি স্যার। একটা স্লাইড দেখবো, হেপাটিক সেলগুলি দেখবো। We know that there are various number of hepatic lobules present in the liver. These are the hepatic lobule are hexagonal in shape. Hepatic lobule. In the central portion of the hepatic lobule, presence of central vein. These are central vein. These are central vein. In the corner portion of each lobule, hepatic lobule, presence of portal triad, where hepatic arteriole, তাই না? Portal vein, and another one Bile duct. is a bile duct, hepatic artery, and portal vein. These three structures commonly called portal Triad. Portal triad. This one portal triad. And from the central vein, you can see a various number of hepatic cells forms cellular row. These are called hepatic cord. Hepatic cord. Hepatic cord. As like rope cord. তাই না? অনেকগুলি কর্ড না? Lining of দিয়ে তৈরি হয়েছে? hepatocytes. হেপাটোসাইট দিয়ে তৈরি হয়েছে, তাই না? Linings of hepatocytes. আচ্ছা, এখানে দেখো, এটা হচ্ছে লিভারের ছবি। আচ্ছা, এখানে দেখো দেখি, এখানে একটা তোমার হচ্ছে সেন্ট্রাল ভেইন বোঝা যায় কিনা? সেন্ট্রাল ভেইনে কিন্তু এটা হচ্ছে কি হিমোরেজ, এখানে যেমন একদম ক্লিন, সেন্ট্রাল ভেইন কি ক্লিন। That means there is no RBC presence in the central vein. But in the slide, all the central vein filled with RBC. This one central vein, this one central vein, this one central vein, this one central vein. Okay, you have to see the hepatic cord. Hepatic cord, large number of hepatic cord. দেখো কাছে নিয়ে দেখো সেন্ট্রাল ভেইন, ঠিক আছে? দেখো হেপাটিক cord বোঝা যাচ্ছে, সেন্ট্রাল ভেইন। স্যার এই ফাঁকাগুলো কি হবে স্যার? এই যে এগুলা ওয়াশ আউট হয়ে গেছে, টিস্যু ওয়াশ আউট হয়ে গেছে। ওকে স্যার। ওটা সেন্ট্রাল ভেইন হবে না, কারণ ওখানে হেপাটিক কর্ড আমরা খেয়াল করতেছি না। রেডিয়ালি দেখো, এখানে সেন্ট্রাল ভেইন আছে, অর্থাৎ সেলস আর অরিজিনেটেড ফ্রম দ্য সেন্টার এবং ফর্মস হেপাটিক কর্ড, ফর্মস হেপাটিক কর্ড। এই যে এখানে দেখো, এখান থেকে খেয়াল করো। জি স্যার। দেখা যাচ্ছে? তোমরা দেখছো? তোমরা এই যে এখানে খেয়াল, এটা পোর্টাল ট্রায়াড হতে পারে। এই যে এটা পোর্টাল ট্রায়াড হতে পারে, পোর্টাল ট্রায়াড থাকতেই পারে। দেখবা যে সেন্ট্রাল ভেইন যেটা দেয় যে ডিসন পোর্টাল ট্রায়াড। জি স্যার। Yeah, this one bile duct, maybe, or portal vein, Artery, sir, I think. artery. আর্টের মাঝখানে ওটা ট্রাই থাকতে পারে।